Las Diferencias, en el Idioma, Pueden Llevar Conversaciones Hilarantes. Mi pareja y yo tuvimos esta hace unas semanas. Soy un hablante inglés en Taiwán. Imagina una noche calurosa en las calles vibrantes de Taipei, donde las luces de neón parpadean como estrellas caídas del cielo, y el aroma de los mercados nocturnos se mezcla con el bullicio de la gente que camina apresurada entre puestos de comida, humani y scooters zumbando por las aceras estrechas. Ali estoy yo, un hablante inglés perdido en este mar de caracteres chinos y tonos melódicos del mandarín, tratando de navegar la vida diaria con mi pareja taiwanesa. Sea sonrisa siempre. Illumina mis confusiones lingüísticas como un faro en la niebla cultural. Hace unas semanas, en una de esas cenas improvisadas en nuestro pequeño apartamento con vistas a la Torre 101 que se eleva majestuosa contra el horizonte urbano, surgió una de esas conversaciones que empiezan inocentes pero terminan en risas incontrolables. Todo por culpa de las barreras idiomáticas que, en lugar de separar, a veces unen de formas inesperadas y cómicas. Mi pareja, vamos a llamarla, me para proteger su identidad y añadir un toque romántico a esta historia, estaba preparando un plato típico taiwanés. Esos fideos dan con salsa picante que queman la lengua pero reconfortan el alma. Y yo, con mi mandarín básico aprendido de apps y phrases rabadas de dramas en Netflix, intentaba ayudar en la cocina, pero cada instrucción que me daba se conversa en un rompecabezas que mi cerebro anglosajon lucaba por armar. El dijo algo como pasa el dao, que en mandarín significa pasa el cuchillo. Pero yo, con mi oído entrenado en el inglés, escuch pasa el dao, y pensé que se refería a algún ingrediente exótico o quizás a un saludo informal. Así que respondí con un confuso what's dao. Lo que la hizo detenerse con el wok en la mano y mirarme con ojos interesados. Como si yo fuera un alienígena recién aterrizado en su cocina. Las diferencias en el idioma no solo son sobre palabras mal pronunciadas, sino sobre como cada cultura carga esas palabras con significados que bailan en el aire como mariposas evasivas. Y en ese momento, mientras el vapor de la seat caliente subía en espirales, intenta explicar en inglés que no entendía, pero con su inglés fluido pero lleno de acentos adorables. Replicó Dao is knife, like in Kung Fu. Y de pronto nos imaginamos luchando con un cuchillo imaginario como, en una película de Bruce Lee, lo que desató la primera olida de risas que casi hace que se queme la comida. Piensa en como el inglés, con su estructura lineal y sonidos directos, choca contra el mandarín, donde un cambio de tono puede transformar madamama a caballo o regañar. Y en nuestra conversación, cuando le pedí que me explicara una palabra, el dijo, it's like ma on the horse, tratando de diferenciar los tonos. Pero yo visualizo una madre cabalgando, un caballo salvaje, por las montañas de Taiwán, y así lo describí con gestos exagerados, agitando los brazos como si montara un corcel. Invisible, lo que la hizo doblarse de la risa hasta que lágrimas rodaron por sus mejillas, convirtiendo nuestra cocina en un escenario de comedia improvisada bajo las luces fluorescentes que parpadeaban como aplausos. Estas confusiones no son raras para parejas interculturales. En Taiwán, donde el inglés se enseña escuelas pero el mandarín reina supremo, cada interacción diaria es una aventura. Como cuando fui al mercado y pedí chicken en lugar de y el venami miró perplejo antes de entregarme un pollo en desplumado, pero con me. Esas anécdotas se convierten en chis internos que fortalecen nuestro lazo, como esa noche cuando, después de la cena,
Nos sentamos en el sofá con vistas a la ciudad iluminada. Y ella intento enseñarme phrases románticas en mandarin, diciendo ai que significa te amo, pero yo, como chino torpe, lo pronuncio como ni, lo que sono como yo ojo rodilla. Y nos imaginamos una declaración de amor anatómica, riendo hasta que el vecino golpeó la pared para que nos caloramos. Las diferencias lingüísticas pueden ser hilarantes porque revelan no solo errors, sino perspectivas culturales profundas. Por ejemplo, en inglés decimos it's raining cats and dogs para una tormenta fuerte, pero cuando ese lo traduce a me como, lueven gatos y perros, ella ese horizo imaginando animals cayendo del cielo. Y replico, con un dica Taiwan sobre. Yo ver como vacas volcando leche. Lo que me hizo visualizar una granja, celestial en chaos. Y paimus media, ora inventando idioms. Absurdos que cruzaban nuestras lenguas, como, killing two birds with one stone, conversiondos en matar dos pajaros con una piedra taiwanesa, y riendo de como algo tan simple como el clima puede ser un torbellino de malentendidos cómicos. En esa conversation particular de hace unas semanas, el climax llegó cuando discutimos planes para el fin de semana. Yo sugerí ir on beach, playa, en inglés, pero me escucho bitch, una palabra ofensiva. Y su expresión pasó de excitada a ofendida en un segundo, preguntando, ¿por qué quieres ir a una bitch? Lo que me dijo boquiabierto esta, estáler en risas explicando la diferencia en pronunciación, y terminamos riendo por el piso del apartamento, con la ciudad de Taipei como testigo silencioso de nuestra comedia romántica. Estos momentos no solo son divertidos, sino que encienden empatía, porque cada error me obliga a ponerme en sus zapatos lingüísticos, y viceversa, fortaleciendo nuestra relación en un tapiz de risas y comprensión mutua. Mientras la noche avanzaba, y las luces de la ciudad se atenuaban, nos acercamos compartiendo más anécdotas, como cuando confundí ciencia, gracias con sonando como ella, y lo agradecía un mesero diciendo algo sin sentido, pero con me, esos tropiezos se convierten en tesoros que guardamos como joyas en nuestra historia compartida. Así, en esta primera sección, exploramos los inicios de esas conversaciones hilarantes, pintando un cuadro cinematográfico de cómo las diferencias idiomáticas encienden chispas de humor en la vida cotidiana de una pareja intercultural en el corazón de Taiwán, invitándonos a reír con ellos mientras preparamos el terreno para más anécdotas absurdas y lecciones profundas. La risa resonaba en nuestro apartamento cuando decidimos salir a caminar por las calles de Taipei, donde la noche se había vuelto un espectáculo de luces rojas y doradas reflejadas en los charcos de una lluvia reciente, y los vendedores ambulantes gritaban ofertas de té de burbujas y broquetas asadas que llenaban el aire con aromas dulces y picantes. Me yo, todavía con los ojos llorosos de tanto vernos en la cocina, seguimos desentrañando más capas de confusiones lingüísticas que habíamos acumulado en los últimos meses viviendo juntos. Ella empezó a cantarme sobre una vez que, en su trabajo, un colega extranjero confundió hui y reunión con hui pero en tono diferente que significa volver a recordar. Y terminó diciendo, en una reunión importante que vamos a volver a recordar el proyecto. Lo que dijo a todo el equipo Taiwan's desconcertado, imaginando una sesión de nostalgia en lugar de planificación. Y yo, caminando a su lado entre multitudes que se abrían como un mar humano, lucani mi peor error hasta la fecha. Cuando intent pedir bing chi lin, heladu, en una tienda y, por culpa de mi chino plano de inglés, dije algo que sonó como bing chi ling, que significa enfermedad grave, haciendo que la opinión me mirara horrorizada, on testa,
estaller, en risas y corgerm con paciencia maternal. Estas anecdotas se convirtieron en nuestro deporte favorito. Un intercambio constante de medidas de pata que nos hacía sentir más cerca. Como cada malentendido fuera un ladrillo que construía un puente más alto entre nuestras culturas. Recuerdo especialmente una tarde en el mercado nocturno de Sherlin, con sus bacillos estrecos llenos de vapor y colores vibrantes, donde intenten prisioner me comprendo solo yo los bocadillos, sin el un puesto de stinky tofu, y dije con confianza, ji choda, pensando que cho significa frito o algo similar, pero cho en realidad significa apestoso. Así que básicamente pedí quiero este apestoso, y el vendedor, un señor mayor con bigot gris, me miró con cara de en serios lo sabes, antes de servirme una porción extra grande mientras rea carcajadas. Y me a mi lado, ese doblo de la risa hasta casi derramar su té de burbujas, explicando después que los taiwaneses lo llaman exactamente así, porque el fuerte, pero nadie lo pide de esa manera tan directa. Caminando entre los puestos con el tofu frito crujiente en la mano, seguimos inventando versiones exageradas de lo que podría haber pasado. Así, mi mandarin fuera, on peor, como pedir quiero este venenoso o este que mata, while la gente en nuestro alrededor nos miraba con curiosidad. Probablemente preguntandos que tenía de tan gracioso un simple bocadillo. Otro momento épico fue cuando intentamos ver una película taiwanesa subtitulada en inglés, sentados en el sofá con palomitas while la mana compartida. La protagonista decía algo emotional sobre exayanku, duro trabajo, sufrimiento. Pero los subtítulos lo traducen literalmente como heart bitter. Yo, sin pensa, camini en voz alta pobre, tien el corazón amargo como un limón. Lo que hizo que me pausara la película y me explicara que es una expresión para decir que alguien ha pasado por mucho, no que literalmente su corazón sabe mal. Y terminamos imaginando una escena absurda donde la actriz sacaba un corazón gigante y lo mordía como una fruta agria, representándola con gestos dramáticos hasta que los dos estábamos en el suelo riendo sin control. Estas diferencias no solo generan humor, sino que también revelan como cada idioma pinta el mundo de manera distinta. En inglés somos directos y literal, mientras que el mandarín es poético y contextual, lleno de metáforas que requieren conocer la historia detrás y en nuestra relación. Eso significa que cada conversación es una aventura de descubrimiento mutuo. Una vez en un taxi rumbo al monte Yangming para ver las luciérnagas, le pregunta me por que los taiwaneses dicen ma fan para molestia, que literalmente significa mucho problema, y él me explicó con ejemplos, pero yo lo lev al extremo diciendo, entonces si pierdo el autobus es mucho problema, pero si pierdo el pasaporte es mega mucho problema. Inventando escalas absurdas que la hicieron reír tanto que el taxista nos miró por el retrovisor pensando que estábamos locos. En esa misma salida, cuando vimos las luciérnagas brillando como estrellas quedas en el bosque oscuro, intent decir algo romántico en mandarín. En yo sure wada inghuik chon, tu iris mi luciérnaga. Pero por mi tono pleno sono como, en yo sure wada inhuachon. Tu iris mi insecto que causa incendios. Y me, en lugar de ofenderse. Ese río hasta que le dolía la barriga. Diciendo, que era la declaración más peligrosa y caliente que había recibido nunca. Y terminamos besándonos bajo las luces parpadeantes mientras las luciérnagas parecen celebrar nuestra cumbia privada. Estos momentos acumulados nos han enseñado que el humor es el mejor traductor cuando las palabras fallan.
que aceptar los errores con gracia es la clave para que las diferencias idiomáticas no separen. Sino unanimous mientras regresamos a casa en el último metro, con las ventanas empanadas y la ciudad durmiendo afuera. Me apoyo la cabeza en mi hombro y susurro, thank you for making Mandarin fun. Yo respondí, gracias por hacer del inglés una aventura, salando otra noche de risas que solo. Las barreras lingüísticas pueden regular. Así, esta segunda sección profundiza en más anécdotas cotidianas y salidas nocturnas donde las confusiones se transforman en recuerdos imborrables, mostrando cómo el humor se convierte en el lenguaje universal que fortalece nuestra relación en medio del caos cultural de Taiwán. Ahora, mientras el sol se pone sobre Taipei y la ciudad se transforma en un océano de luces titilantes que reflejan en el río Tamsui como miles de estrellas caídas al agua serena. Seguimos recordando esa conversación de hace unas semanas que todavía nos saca sonrisas cada vez que la mencionamos en voz alta. Porque las diferencias lingüísticas no solo provocan momentos hilarantes y inesperados, sino que también nos han enseñado lecciones profundas sobre paciencia infinita, empatia, genuina y la belleza incomparable de no entenderlo todo a la primera vista o al primer intento. Una de las confusiones más memorables y absurdas ocurrió cuando intentábamos planear una escapada romántica de fin de semana a Geofen, esa aldea montanosa, encantadora que París saqueda directamente de una película de estudio Ghibli con sus callejones empedrados llenos de historia. Faroles rojos colgando como frutos maduros bajo la niebla suave y tiendas de té que perfuman el aire con aromas antiguos. Yo, lleno de emotion, dije en inglés con entusiasmo, let's go to the old street and eat all the taro balls, refiriendo claramente a las deliciosas bolas de taro dulces y pegajosas que son tan famosas ali. Pero me, por la similitud fonética, y el contexto rápido de la conversación. Entendió taro balls como algo completamente diferente y mucho más súbito, de tono por una expresión coloquial en Taiwán que no voy a repetir aquí para mantener la decencia. Y su cara pasó de ilusión pura a shock total en medio segundo. Preguntando con voz entrecortada y ojos muy abiertos. ¿Qué clase? Comida extraña esa que quieres comer. Lo que me dijo completamente perplejo hasta que conect los puntos en mi mente y estalamos en risas tan fuertes y contagiosas que casi nos quimos del sofá, explicando con gestos exagerados, debujos rápidos en el celular y palabras entrecortadas que eran simples postres tradicionales de raíz de taro. No lo que su imaginación había creado, en un giro inesperado y cómico. Estas situaciones tan ridículas nos han mostrado una y otra vez que el humor es el salvavidas perfecto y más efectivo cuando el idioma falla estrepitosamente. Porque reír juntos hasta que duele la barriga disuelve cualquier vergüenza o incomodidad y convierte la posible frustración en una conexión instantánea y más profunda. Otro episodio épico que no olvidaremos jamás fue durante una videollamada familiar con los padres y hermanos de Mayan Kaohsiung, el sur de la isla. Su madre, que habla muy poco inglés pero siempre, con mucho cariño, intentaba preguntarme sobre mi trabajo diario y dijo algo que, con el chino fuerte y la conexión inestable de internet, sono exactamente como, you make money how? Pero yo, concentrado en entender cada sílaba, capt you make monkey how? Y respondí muy serios y confundido I. Don't make monkeys, I promise. No monkeys in my office. Pensando que era alguna broma cultural extraña o un dique Taiwans que no conocía. Lo que provocó que toda la familia al otro lado de la pantalla se hablara de risa, incontrolable mientras me, roja como un tomate maduro,
traduce rapidamente el malentendido, y desde ese día glorioso, su madre me llama cariñosamente. El chico de los manos cada vez que hablamos. Enviando emojis de monitos en los mensajes y haciendo que me siguen aparta. La familia de una forma única. Estos momentos familiares tan espontáneos han hecho que me sienta mucho más integrado en su mundo, porque el humor traición todas las barreras idiomáticas y culturales. Y me ha ganado el cariño genuino de personas que de otra forma podrían haber visto al extranjero con cierta distancia o reserva. En el día a día, las confusiones siguen surgiendo como sorpresas inesperadas y bienvenidas. Una vez, en el supermercado lleno de colores y olores intensos, intent pedir, nayu que significa maniquila, pero lo pronuncié tan mal, que sonó como, nayu, tiens abuela. Haciendo que la kajira joven mi mirara complemente confundida antes, de señalar con una sonrisa a una señora mayor que compraba justo al lado mío, y las dos terminaron riendo conmigo a carcajadas mientras me ligaba. Corriendo justo a tiempo para salvar la situación traduciendo, y pidiendo disculpas entre risas. O aquella vez, en un restaurante tradicional cuando pedí yaula, no picante, por favor. Pero por los nervios del momento lo dije, en un tono equivocado que, sono como, yaula significando, no quiero esposa, provocando que el mesero levantara las cejas sorprendido, y me casi ese atraganar con su sopa, de fideos de tanto rir. Lo más hermoso y valioso de todo esto es como estas anécdotas acumuladas nos han convertido un equipo imbatable y sincronizado. El carisma mandarin con paciencia infinita y ejemplos divertidos. Yo majoro su inglés con bromas constantes y ejemplos absurdos sacados de películas americanas. Y juntos hemos creado nuestro propio idioma híbrido, lleno de palabras inventadas, y frases privadas que solo nosotros entendimos perfectamente, como la G para referirnos a comida extremadamente picante o monkey job para cualquier tarea confusa o caótica, en el trabajo que nos generasters. Vivir en Taiwán como hablant nativo de inglés me ha enseñado de forma práctica que no entender perfectamente cada palabra es en realidad una bendición disfrazada, porque obliga a escuchar con más atención y concentración, observar gestos faciales, expressions corporales y tonos de voz, a tocar objetos y señalar cuando las palabras simplemente fallan, convirtiendo cada interacción diaria en una pequeña aventura humana llena de descubrimiento y cercanía. Al final del día, cuando nos acostamos exhaustos pero felices con la ventana abierta dejando entrar la brisa nocturna y el ruido lejano de los scooters como una banda sonora constante de la ciudad, me suele susurrar con voz somnolienta, today's funny moment, y repasamos juntos el malentendido del día. Guardandolo como un tesoro precioso en nuestra colección creciente de risas compartidas que nadie más entendería. Estas diferencias lingüísticas podrían haber sido obstáculos difíciles de superar, pero en cambio se han convertido en el pegamento más fuerte que nos un día tras día, recordándonos constantemente que el amor verdadero, el humor auténtico, y la conexión profunda no necesitan una traducción perfecta y fluida. Así que estás en una relación intercultural, aprendiendo un nuevo idioma o simplemente navegando diferencias con alguien cercano, abraza los errores con los brazos abiertos, rita carcajadas de los malentendidos más absurdos y celebra cada confusión como una oportunidad. Porque son precisamente esos momentos impredecibles los que hacen que la vida juntos sea tan rica y inolvidable. Gracias de corazón por acompañarnos en este viaje lleno de risas incontrolables a través de las barreras del idioma en el vibrante corazón de Taiwán.
Oyala esta historia personal te hea, sacadu, si unasan risa genuina. Y recuerda siempre. La próxima vez que alguien te malincienda de forma épica, quizás solo esté comenzando una de las conversaciones más divertidas y memorables de toda tu vida. Hasta la próxima anecdota lina de humor intercultural.